हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ। आज म तपाईँलाई देखाउने छु बर्ड्स गार्डन कस्तो छ भन्ने बारेमा। चण्डीगढमा रहेको यो नयाँ पार्क खुलेको छ बर्ड्स गार्डन, त्यसैको बारेमा आज म तपाईँमा आज भिडियो बनाएर आएको छु। हेर्नु होला, यी भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो मेरो पछाडि देख्नु भएको छ, यो बाटो चाहिँ बर्ड्स गार्डनमा हामी दुईजना आएका छौँ। आज कस्तो हुन्छ भिडियोमा तपाईँले हेरेर लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। एकदम रमाइलो ठाउँ छ। आज म तपाईँलाई सबै ठाउँ कस्तो छ के छ भन्ने बारेमा सबै यस भिडियो मार्फत देखाउने छु। स्टार्ट गरौँ भिडियोलाई। गार्डनको भित्र हेरौँ के छ, के हेर्न पाइन्छ। आज तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु यस भिडियो मार्फत। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरेर हेर्नु होला के छ भन्ने। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। धेरै प्रकारका बिरुवाहरू, बोट बिरुवाहरू यहाँ लगाइएको छ बर्ड्सहरूको लागि। लाइन सक्नुहुन्छ। वाउ, भेरी नाइस भ्यू। लाइनस वाउ, भेरी नाइस भ्यू। ल हेर्न सक्नुहुन्छ गाईजी, यतातिर हेर्नुहोस् पानीको तलाब भनेको छ। यहाँ धेरै किसिमका बिरुवाहरू, पानीमा पाइने बिरुवाहरू लगाइएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै सुन्दर छ, एकदम राम्रो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। चियरमा पनि बर्ड्सको चित्र बनाइएको छ गाइज। ल हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्। वाउ, हेर्नुहोस् गाइज। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाल जङ्गली मुर्गी लेखेको छ। रेड जङ्गली मुर्गी।
speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hoping we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this. Life's a nuisance, tired of losing. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we live like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half full. Yeah, I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm staying in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. हेर्नुस् एकदम सुन्दर बनेको छ। यहाँ अलग अलग एउटा एउटा स्टेपहरू बनाइएको छ। स्टेपमा फरक फरक टाइपका बिरुवाहरू रोपिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा भने लगाए यहाँ टिकटिङ भइरहेछ। यहाँ टिकट छ। यहाँ हामी टिकट लिँदैछौँ। लगायत स्टार्ट भइसकेको छ। बर्ड्सहरू हेर्नको लागि जाँदैछौँ हामी। कस्तो छन् त यहाँ, के कुन कुन बर्ड्सहरू छन् त म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँ बर्ड्सहरू राखिएको छ यो घरभित्र। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चिल्ड्रेन पार्क पनि रहेको छ। यहाँ बच्चा बच्चीहरू खेलिरहेका छन्। वाउ, एकदम सुन्दर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।
ल गाइज यहाँभित्र म इन्ट्री गर्दैछु के छ त्यहाँभित्र भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ल हाम्रो टिकट चेक हुँदैछ। आपको पक्षी नजर आएंगे, बर्ड्स। ल गाइज ल हेर्नुहोस् पुरा गेट भनेको छ यहाँ। अच्छा पैर आपको बीच में वाओ 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 भेरी नाइस भ्यू। ल हेर्नुहोस् गाइज यति राम्रो यति सुन्दर भनेको छ। एकदम सुन्दर बनेको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँभित्र के छ भन्ने बारेमा सबै अल टोटल देखाउने छु तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला। एकदम रमाइलो छ गाइज, एकदम सुन्दर छ, बहुत ब्युटिफुल भेरी इन्ट्रेस्टिङ बनाइएको छ यहाँ। वाह 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 थोड़ा हिलाना है तो डूब पाएगी। हामी यहाँभित्र जालको भित्र आइसकेका छौँ। म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् पानीको झरना बनेको छ यहाँ, कति सुन्दर छ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू एकदम सुन्दर झरना बनेको छ यहाँ, एकदम रमाइलो बहुत धेरै नै सुन्दर बनेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ यतातिर मेरो यहाँ पछाडि यतातिर बर्ड्सहरू छ, चराहरूको लागि खेल्नको लागि लेक बनाइएको छ भने यतातिर झरना बनाइएको छ साथीहरू। ल हेर्नुहुन्छ एकदम सुन्दर छ, एकदम सुन्दर बहुत राम्रो बनाइएको छ यहाँ। तपाईँलाई अरू पनि देखाउने छु मैले के छन् भनेर, यो जालभित्र के छ भनेर सबै चिज देखाउने छु यस भिडियोमा, हेरेर साथी होला। ल हेर्नुहोस् यहाँ पानीको झरना बनेको छ। वाउ ल हेर्नुहोस् बर्ड्स। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् गाइस यहाँ अर्को झरना बनेको छ यहाँ। हाँ
ल गाइज हेर्नुहोस् रेड फिस छ यहाँ ल हेर्नुहोस् ओ भेरी ब्युटिफुल लेकिन इस पुल को देख के आपको चाइना का पुल याद आ जाए। ल हेर्नुहोस् हजुर चाइनिज पुल भनेको छ यहाँ फाइनली गाइज म यो जालभन्दा बाहिर आइसकेको छु अब नेक्स्ट जालमा जाँदैछु त्यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई के छ कस्तो छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई देखाउँछु शैडो भी आएगी ना जालियाँ बहुत भारी है। ल गाइज अब यो गार्डनको यो जालीमा इन्ट्री भइसकेको छौँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ भनेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् डबल जाली लागेको छ गेट ल वाउ भेरी नाइस सिन ये देख्न सक्नुहुन्छ बल रोड ल यहाँ धेरै प्रकारका बर्ड्सहरू यहाँ राखिएको छ नाम लिखा हुआ यहाँ पे। यो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू भेरी नाइस ब्युटिफुल सिन प्लिज किप साइलेन्स यहाँ लेखिएको छ ल वाउ ल साथीहरू ल हेर्नुहोस् कति रमाइलो छ एकदम सुन्दर छ भेरी नाइस क्या परफेक्ट बनाइएको छ गाइज हेर्नुहोस् पुल पार किया हमने लकड़ी का पुल को पार करने के बाद यहाँ पे पानी वाउ हो जाता है सैलरी स्लिप में ना। कब तक हो जाएगा ल देख्नुहोस् बर्ड्सको लागि खाना पानी सबै व्यवस्था राखिएको छ यहाँ बिचमा चारो राखिएको छ यिनीहरूलाई भने पानीको व्यवस्था पनि छ यहाँ एकदम राम्रो म्यानेजमेन्ट मिलाइएको छ यो गार्डनमा बिल्कुल सुन्दर